Bom, vocês viram aí o test ride, um pouquinho dos detalhes da moto e agora vamos fazer o quê? Vamos trocar uma ideia com os executivos, pessoal de marketing, de design, falar um pouco mais sobre a moto, sobre mercado, tudo mais, beleza? Bora lá! E agora aqui com o expert do mercado brasileiro, né? Ok, quem dera aí. Vamos trocar uma ideia aqui, principalmente falar um pouco do sentimento da moto, o que você está achando, qual que é a sua visão aí, principalmente para o mercado brasileiro. A gente fala muito daqueles negócios também de comunidade, dessas coisas. Exato. Então, basicamente, você já pilotou a moto. Qual que é o seu sentimento quando você pilota essa moto? Aí, acho que o sentimento traduz o que foi a concepção dela, né? Que é uma moto prazerosa de pilotar para pegar a estrada a longas distâncias. Acho que isso foi legal. Tá no, isso é a cartilha, mas quando a gente sente, na real é isso mesmo. Para mim foi uma surpresa, eu achei uma moto super gostosa de pilotar na estrada com todo mundo ali no ride. Eu adorei a forma dela, de como realmente ela dá esse conforto, né, com a concepção dela, né, do banco baixo ali, o pedal avançado. Eu acho que é uma moto que o brasileiro, aí você falando um pouco de mercado, estava um pouco órfão dessa moto aqui, porque no passado a gente sabia que algumas marcas ofereciam motos nesse segmento ali de 650 cilindradas, né, com essa pegada mais cruiser, e não tem mais hoje. E aí as pessoas estavam recorrendo para o mercado de usados ou indo para uma moto muito mais cara, né, num outro segmento de valor. Então a gente tem uma expectativa muito grande para o mercado brasileiro dessa moto, de atender essas pessoas que estavam órfãos dela, assim, e vai dar esse prazer de pilotar, exatamente isso na hora de você pegar a estrada. Quando você senta na moto, você tem aquela sensação de uma moto cruiser, de uma custom, porque é um negócio fundamental. Quando você está na moto, você tem que ter aquele sentimento de você realmente estar numa cruiser, né? Ela te veste a moto ali, né? Na hora que você senta nela. Isso é legal. A gente estava falando até ontem disso, né? De posições de pilotagem. A gente tem uma ampla gama de motos, cada uma com sua particularidade. Você estava falando da sua Continental GT. Daí é outra sensação, né? Que você tem ali, que é o contrário dessa, né? Uma parte mais esportiva, uma Café Racer. Então é legal, acho que a Royal tem essa questão, a gente está ampliando bastante nosso portfólio de produtos para oferecer uma moto para cada pessoa que tem um gosto diferente. Você que gosta de uma Café Racer, você tem, né, a Continental GT, você gosta de uma Cruiser, você tem a Super Meteor, que já tínhamos a Meteor 350 também, que já é uma cruiser de entrada ali para quem quer começar nesse segmento de cruisers. E a gente tem a Interceptor também, que é o mesmo motor, né, o motor Twin, para a pessoa que busca aquele visual um pouco mais clássico. Então a gente já tem hoje, estamos na quarta moto da mesma plataforma, aí, a plataforma D que a gente chama, dos motores Twin 650. Aproveitando então esse gancho que você falou de outros modelos e até, o que você fala para alguém que, pô, hoje eu tenho a Meteor 350 e eu tô pensando em pegar uma dessa daqui, mas eu não sei, tô na dúvida. O que você fala para aquela pessoa? Uma coisa, faça o test ride nela, na concessionária. Se você já tem até uma Meteor 350, faça o test ride nessa, que você vai ver que é uma evolução natural, que vai te dar tudo o prazer se você gosta muito. Eu tenho falado muito com proprietários da Meteor 350, eles adoram a moto. Falam, é uma moto que eu gosto, faço passeio. Outro dia eu fui num passeio lá na Serra do Mar, ali na Estrada Velha, tinha um casal, cada um com uma Meteor, eles têm as duas, são proprietários, eles compraram duas, cada um uma Meteor de uma cor. E eles adoram a moto. E assim, quem gosta muito da Meteor, eu acho que vai também adorar a Super Meteor, que tem essa mesma pegada. E aí tem mais coisas, você tem mais capacidade, né? Uma das coisas que muitas vezes as pessoas falavam era que a Meteor 350 não tinha ali uma capacidade de estrada muito grande, porque era um motor de 350 limitado, você não tinha fazer uma ultrapassagem com mais segurança. Agora, Super Meteor você consegue, né? Você tem ali muito mais potência, né, no motor aí de dois cilindros, que vai te entregar isso para você pegar a estrada. Eu acho que vai ser uma grata surpresa para quem busca uma moto assim para viajar. Isso é até um parênteses que eu estava falando ontem com um amigo meu que ele estava vendo nos stories do lançamento e falou, pô, a gente tinha que pegar essa moto e fazer uma viagem tipo pra Argentina, para lugares assim, que aqui é um negócio que te convida a você pegar a estrada mesmo. Você olha pro horizonte e não vê o final da estrada, né? É esse o objetivo. E olha só, fique esperto que vai ter. Vamos tentar fazer. Me chama, hein? Quero ir com vocês nessa aí também. Bora que o negócio vai ser divertido. Não, muito legal. Então é isso, a expectativa nossa é muito alta. A gente espera que tenha, que atenda o desejo, né, o anseio dos consumidores e que eles gostem da moto como eles gostam da Royal Enfield. Que a gente quer ver todo mundo na rua aí com a Royal Enfield nos passeios e a gente organizar os passeios todo mundo em comunidade, como você falou. Sem dúvida. Uma coisa legal que a gente tem, a conexão que as pessoas têm, os proprietários da Royal têm com ela, é quase um membro da família ali, né? Então você quer deixar ela com a sua cara, você que não vê a hora de chegar o fim de semana para pegar a moto, para dar um passeio. Então acho que é isso mesmo, é um segmento que as pessoas têm essa altamente vontade de customizar a moto. A gente sim, como você falou, a gente está oferecendo uma gama completa de acessórios originais da Royal Enfield. Então você tem uma série, desde a básica, a gente tem dois tipos de customização. A gente tem uma que a gente está chamando de Solo Tourer e tem a outra que é a Grand Tour. A Solo Tourer é para quem curte um visual mais clean, né? Eu particularmente sou esse. Eu gosto. Essa aqui é a nossa versão básica, né? Que é a versão astral preta. Você vê que ela é mais clean
E aí você pode customizar deixando ela mais clean ainda, que você remove o assento do garupa, você coloca o retrovisor de ponta de guidão e uma série de outros acessórios que tem. Ou no outro extremo, tem pessoas que também gostam de colocar todos os equipamentos da moto, o maleiro, colocar todo o para-brisa, o CC bar, o protetor ali de motor. Então a gente tem originalmente uma série de acessórios e, como você falou, né, é uma moto que as pessoas gostam de dar a sua cara, e tem essa opção dos nossos acessórios originais dentro da concessionária. Eu acho que é muito importante a gente falar, principalmente pro pessoal que conhece a marca, mas não teve a introdução ainda, nunca andou em uma. E essa daqui a gente vê, tipo, é um acabamento diferenciado, até da minha própria Sim. Continental GT. Você viu a diferença, exato. Acabamento, pesca, o nível de acabamento, mesa inferior, mesa superior, aqui o que liga, segura os piscas, Exato. nos punhos. Ela é um acabamento diferente, né? Então, para alguém que não conhece muito essa moto, o que você fala para essa pessoa? E o que eu falo para essa pessoa que não conhece essa nossa moto é a nossa moto top de linha. Então tudo que tem de novidade da Royal Enfield está nessa moto. Ela foi a primeira moto da Royal Enfield com farol de LED, né? Agora as nossas Twins já tem, mas na linha Royal mundialmente ela foi a primeira que inaugurou o farol de LED. E você viu que legal na apresentação ontem que ele falou assim, não é basta ter um farol de LED moderno, a gente faz um farol de LED que ele lembra um retrô. Se você olha para ele não parece que é um farol de LED, parece que é um farol halógeno. Então tem todo esse cuidado com o desenho da Royal Enfield para remeter nossas origens, né, que são moto clássica, toda a história de marca que a gente tem e os materiais, como você falou, né? Você olha na mesa, você olha ali no todos os comandos, tem esse alumínio anodizado. É a primeira moto a ter essa suspensão invertida, então isso é muito isso legal, né? E outra a suspensão de um garfo invertido, né? A primeira moto a ter o garfo invertido. E uma coisa que eu tava falando que surpreendeu também, o último ponto cara, freio, porque eu vinha do meio curso e freio sempre foi um negócio... É o calcanhar de Aquiles da Custom, né? Tanto o freio. que na Custom onde eu tenho, eu troquei todo o sistema de freio, que não é uma Royal, mas eu troquei todo o sistema de freio pra daí funcionar. Foi um negócio que eu falei pro Adrian, depois eu tive uma conversa com ele off-camera, que a gente não gravou, mas ele falou... Cara, na Índia o pessoal aprende muito a pilotar com freio traseiro. Principalmente por isso, daí ele falou que por isso que o freio traseiro tem que ser fenomenal. Ótimo. Eu não sabia disso, tá vendo? Legal, ele falou isso no off-camera, eu falei, por isso que o freio traseiro é bom. Já deixa eu colocar aqui. Cara, os freios de todas as nossas motos são muito bons, mesmo não só na Super Meteor, você sabe que são Brembo nossos freios. Tem uma linha que chama By-Brake, que é Brembo, né? E os freios Brembo que fazem carros de alta performance e tudo. Quando eu falo isso, eu falo, sério que é Brembo? Eu falei, nosso freio é Brembo. É uma linha By-Brake, que é a linha para motos de média cilindrada da Brembo. E os freios realmente freiam muito bem, a Super Meteor, como são a nossa moto topo de linha, realmente já traz os melhores, né? Você tem ali os discos de um tamanho considerável. Então realmente, o que você perguntou se a pessoa não tem contato até com uma primeira moto, vai fazer o teste na Super Meteor. É uma moto que é uma moto agradável de dirigir, é uma moto que é fácil de dirigir, você viu, né? Não é uma moto que vai ser difícil de dirigir. Ela tem esse porte, mas ela é uma moto leve. Eu fiquei impressionado nisso. Você me perguntou das minhas impressões, a coisa que eu fiquei impressionado nela é que ela é muito leve. Eu tava com uma Meteor 350 usando no dia a dia e pra mim ela foi fácil de me adaptar nela, porque foi uma moto que é leve como a Meteor 350, assim. Então acho que as pessoas aí que estão de casa, se puderem fazer o test ride na concessionária, vão fazer, porque a moto tá muito legal de andar, tá surpreendente, além de linda. Eu acho ela linda visualmente aqui parada, mas para andar ela também tá muito gostosa. E uma das coisas que eu prometo, depois que acabar esse teste tudo, vou fazer também um testezinho padrão que eu sempre faço, que é cidade, estrada, e tem que ter os numerinhos que você falou. Romeiros, tem que ter a curva lá para ver como ela é boa de curva, exatamente. Pra gente que é de São Paulo, Romeiros é o local, é o paraíso, exatamente. Bom, valeu tá mesmo bom aí. Obrigado, Gui, é um prazer, viu? Por explicar um pouco mais aí sobre a moto, mercado e tudo mais. Fechado. Opa, agora trocar uma ideia com o Nathan, que a gente vai conversar um pouco sobre a moto, quem que é a audiência dessa moto e tudo mais. E também, como ele já pilotou também bastante essa moto, como que é o sentimento de pilotar essa moto. So Nathan, first of all, thank you for taking your time and talking to me and the people on the channel. First of all, I like to talk about what's the motorcycle feel like, because I always talk about motorcycle as much about feeling. How do you feel when you ride and all that kind of stuff? Yeah. When you first rode this, like what was your feeling when you first rode, and then the more you rode, like did you have a different feeling, like when you were riding this? Sure. Well, and thanks for having me on here too. Excellent to speak to everyone here. So getting on this right away, it's a proper cruiser, right? So you go on it and like you mentioned there, automatically you get this feeling of, man, where can I go on this, right? How far can I go on this? So you start to think about destinations more when it comes to a cruiser. It's a nice relaxed position, handlebars a little bit wider, forward controls, you're fitting into the bike itself, and so it's a really comfortable riding position that, again, for me, right away I'm like, all right, where am I going with this?
it's just a bike that wants to go to the road, right? The open road, and that's one of the things that in the ride here around Brazil, there were points that I was like recording, and I was like, man, this is what this bike is made for, you know, like, that's the purpose of the bike. Because a lot of times, like I talk to people, man, if you get the bike to do exactly what she was made to do, like then that's it. Like you're really gonna enjoy that bike, right? So yeah, that's the biggest thing. And one of the other things, like I know you're pretty familiar now with the Brazilian market and you know the U.S. market and everything, but just one question specifically about the Brazilian market. How do you see, like, who do you see as the target audience for this bike? And, you know, especially because we haven't had, you know, a mid-size engine like this in a while here. So, like, who do you see, like, as the target for this bike? Yeah. So, really good point. So, even though the Super Meteor 650, right, it's a global product. It has applications in lots of different markets, like you mentioned. But for Brazil, really, really good fit for this market. Place. We feel like it fits a gap right now in that mid-size segment. You know, getting into the twin 650cc market that's been a little bit vacant. It's been, you know, kind of there in the past with certain players, but right now it's an unmet market need for the consumer. We've heard lots of feedback from events, from demo rides, from dealers about the need for a proper cruiser at a really affordable price point. You know, with great style and refinement, if I may say so. Yeah, exactly. And one question about, like, I'm always curious about that because, you know, the U.S. is the ultimate cruiser market in the world, you know. So you living in the U.S., you riding the bike in the U.S. How people see this bike in the U.S. and what was like the market, like acceptance of this bike in the U.S.? So you're right. Cruising is this mindset, is kind of this dream about going from destination to destination, you know, across all different areas, terrains, people, cultures, you know, across the U.S., but it could be anywhere. But, you know, talking about the U.S., the reception here, a lot of people that have that dream about cruising across the U.S., but don't necessarily want to spend, you know, an excessive amount of money, you know, as much as a car or down payment on a home. They are super excited about the accessibility to cruising and to motorcycling that the Super Meteor 650 has brought to the U.S. market. Cool, awesome. One last question for you. That is, I think it's like really cool because we have this new model and everything. But for the guy that right now he has the Meteor 350, right? And he's like, man, I don't know if I want to go to that bike, or well, what would you say to that guy that's like thinking about upgrading to this bike? So the Meteor 350, you know, is a nice cruising bike with a you know, decent sized radius of where you'd feel really comfortable traveling to. So take that radius and multiply it by probably 2 or 3 times, and that's the aspiration that you're going to get thinking about where you can go and the destinations and cruising involved here on the Super Meteor 650. And just one thing, like I like how we have this bike here, because this bike you already see like a couple of different things, and you know, like on the cruiser world, it's all about making the bike your own, you know, like putting it in a seat because you're riding with your wife, or you want to put like bags on, and you know, and put a windshield, change the mirrors and everything. So I feel like it's really cool that we have this one here too. So, absolutely, open canvas, bar mirrors, deluxe touring seat. Yep, it's all very accessible. Yeah. So hey, first, thank you for your time. Hey, thank you. Always a pleasure. Same here. Hope you enjoyed your time here in Brasília, and we'll see you soon. All right, we'll see you soon again. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Passei só um pouquinho aqui do que a gente vai falar e daí a gente vai trocar ideia aí com o pessoalzinho também. Bora lá. Depois de trocar uma ideia aí com o Nathan, agora a gente vai falar um pouco sobre o design dessa máquina, como que ela chegou a ser assim, algumas opções, por que ela é dessa maneira e tudo mais. E nada melhor do que isso como falar com uma pessoa que participou muito aí do design. Então estamos aqui com Adrian. Adrian, thank you very much for your time and taking the time to talk to people on the channel. So I'm just gonna dive right into it. You know, I'm a cruiser guy. I love the bike, like the handling of it. Also, you know, like I love really the looks of it, and like the looks are something that really matter for the cruiser, right? So like if you could give like just a couple of things that you know, that were really important, like when you were actually designing the bike to make it actually look like a cruiser, because you know, like I myself have a twin, but it's just it's a Continental GT. It's a total different beast. And you see a little bit of the Meteor 350 here,
but it's also like a total different beast because of the engine and all that kind of stuff. So just so you could give like a few little pointers that you could like people can look into it and then see what were main points, you know, for you guys. Sure thing. So number one most important thing for us was the proportion. All right. Getting that sort of rising line that comes up from the rear axle, goes up through the headlamp and sort of into the distance. I feel like that's, you see, when you look at many cruisers out there, that sort of line that goes up is so important to defining what it is, and that then allows you to sit back low into the seat, and then you have the broad tank in front of you, and it sets up the entire position of the rider on the motorcycle. And then from that, like I was saying, that low seat combined with the very wide tank, teardrop tank, super important for any cruiser. And so when we were starting the design process, we were very clear that we didn't want to try to design too much of a Royal Enfield specifically. We wanted to design the perfect cruiser. And then we could see what sort of Royal Enfieldness we could bring out of it and what elements we could include. But the most important thing was to design a bike that people instantly understood was a cruiser. So hopefully we've succeeded a bit in that. I do believe it too. I do believe it too myself. Involved in the design, you designed this thing. So like, how do you see when somebody, you know, start doing like a little modifying, customizing, and that? Because like, you know, like from the cruiser world, that's one of the things that you want to do to your bike. Instantly, you know? You want to make it your own. You know, if you change bars or if you change pipes or whatever you do. Like, but how do you, like somebody that actually were involved in the design, like do you see that as something that, you know, they're messing with like your design, or like how do you see that? Oh, you know, like, not at all, not at all. I mean, in fact, like the other part of my job at Royal Enfield is I run our customization program. Oh, very nice. So when we're thinking about designing the basic design of the motorcycle, we're also thinking about how people can change it. While we of course can't recommend that anybody changes, you know, safety and so on, it's worth noting that all of the fenders, all the side panels, tank, everything is metal. And we do that very specifically so that people can, if they wanted to, change it to make it their own. Because of course, as you know, cruiser guy, chopping up a metal fender, getting it re-welded and so on is a heck of a lot easier than trying to do that with a plastic component, right? You just got to throw it away at that point. You got to make a new one. Exactly. So we want people to be able to do that with this and do exactly what you're saying, make it their own bike. Because it's not insulting to us, it's inspiring. You know, this is what we wanted to design. We did that. That's cool. We don't expect that everybody's going to want that. We hope that a lot of people will love it and buy it, of course. But we accept that, you know, people are going to do some crazy stuff on it, and that's really cool for us. And then when we go to design the next one, maybe we take some inspiration. Yeah, maybe from you that. look at you see like what the other ones did, and you're like, all right, cool. Yeah, there's a lot of imaginations out there. Let's use all of them. And one of the things that I liked it because like even within the same models, like you could get like a very different feel from the bike. Like this one, we have the two-tone, more classic and everything. Then you go to that, you know, the single tone. It becomes like a more badass bike, you know, like it really depends the feel that you want. So like I think that he has a lot of options doing that too. I think that's also the advantage of not over styling. Like just making it right. That means you can do so much more with it, whether it's for full-on customization or even if we're just messing around with color and graphics, you can completely change the feeling of the bike because it's just a very nice base for whatever you want to project onto it. And one of the things that I like about, you know, customizing the bike and making your own, like every time you change something, you get that feeling of a new bike. You know, like you want to ride it every day again, and you can't wait to be on the bike take and everything. The pictures again. That's if you're a little bit tired, you know, change the handlebars, whatever. Like then you do it again. One of the questions that I have, me having a Continental GT 650. I'm curious, like because the engine, like it feels a little bit different, like you know, like especially from the GT. You know, the frame is different, so the weight different. So, what's the main difference between this engine and then you get like the Interceptor, the Continental GT? Yeah, so for this is a whole new ground up new chassis and everything, right? So we've got different wheel sizes, we've got a different weight as you've mentioned. And we've got a whole different exhaust system flowing through. The second you change any one of those components, you have to retune the engine. So while it's the same 270 crank, 648cc engine, everything else has been retuned to make sure that power and how it's delivered is the most efficient for this model. All right, cool. Which I think it's led to a really nice character. I really love the sound out of these stock exhausts actually. And two more questions for you. Like, I'm glad it's not the same
wheel size as like the Continental GT, especially here in Brazil. It's not the easiest one to find, like Indeed, the yeah. tires that you Yep. want to, you know, like if you're gonna change or whatever. But Yeah. and also like wheel size is actually something that really important on the cruiser world, because it's very common for you to have different wheel sizes, you know, and different wheel, like, you know, like the tire width. So like one of the things like that, I was curious, because a lot of like old school cruiser bikes, they tend to use like the spoke wheels. Was there ever a thought of this, or just like you're like, you know, like I like to have tubeless, I want to have cast Yeah. wheels, like was that? That was a big deal for us, Right. and it was sort of carrying on from our Thunderbird model in India, or I think it's called the Rumbler elsewhere in the world. On that bike we had done, you know, sort of cast rims for the first time, and sort of different types of headlamps and everything. And so this being a sort of spiritual evolution of that, we wanted to keep those that more technology. You know, it's obviously great for puncture resistance and everything on the bike. And so yeah, we always wanted to go with the alloys here, and as you say, going with 19 in the front, 17 and 16 in the rear means there are lots of tires available. Yeah, it's very comfortable for the cruiser buyer. They can look around, it's easy to find tires and everything. So that was also a very strong consideration for us. And one last question, like I always talk about like the feeling of the bike and all that thing. I always say like the bike, it's not something that is logical, you know, like because if it was logical, most of us wouldn't be riding, because you gotta wear a helmet, protect, Exactly. you know, like It is an something active you passion. love. Yeah, it's an act of passion. So like, what's the feeling like, especially for you, when you first rode this bike, and as you know, progressively riding more and more, what was the feeling that you got from this bike? I spend so much time obviously looking at images of it, editing images of it, and through the design process and CAD and everything, and the other bits like testing and so on are a bit abstract. You know, you're just feeding back to these annoying changes that those testers want to make and things. I already designed it; it's perfect. Why do you want to change it? But so getting out there on the first ride and second ride and third ride, and was that it handles just amazingly well. I've ridden a lot of cruisers over the years. I used to work in the U.S. market, lots of designing of cruisers and riding of cruisers. And you often find that there's a sacrifice. They're very stable, nice long wheelbase, nice and low, very stable, but going around corners, not so much. Yes. And you lose that. Whereas this, it's literally the perfect balance. I can take this out in the twisties and have just as much fun as any other bike. Yes. Incredibly capable. And I would encourage you to, if you get a chance, find a really super twisty bit of mountain road or something, and just let it have it, because chances are it'll try to go more than you can. Yeah, All right, it's cool. really sorted out chassis, and really defies your expectations, my expectations certainly, of what you could do with a cruiser. So And yeah, that was my biggest surprise. And that's one of the things I'm really actually looking for, because like, you know, here we have like, it's the first introduction, you know, a little ride, but like once, like for my channel, I always do like different tests. I do like a city test, a road test, and then a twisties test. That's close to São Paulo. There's like a really winding road. Nice. You know, so like that's one of the things You're that I gonna love. have a good time. I was out riding this at the launch in Japan. Oh, they did it at the Gotemba nice. Pass near Mount Fuji, and that road is just technical. It's this the whole way, and couldn't have had a better time. Like just the bike would pop, boom. So I think you're gonna have a great time. I lied. I have one more question. No worries. That's the same question I asked Nathan. For instance, if you know somebody that has like the Meteor 350 and is thinking about upgrading to this one, what would you tell that person? Like if the person is not sure, you know, like, oh, I don't know if I'm gonna be able to handle, it's a little bit heavier and this and that. What do you tell that person? I'd say don't worry about it. Don't stress. It's like, again, that's that sort of the point where it's not a huge bike, right? It's a cruiser, so it's big and low and long, but when you look at it next to others, you'll find that it's actually quite compact. And so that person, if they're using their bike for commuting, they're going to be just as at home with this. They'll take your daily commute, no problem. It'll go out to the twisties, no problem. It'll sit on the motorway, no problem. So I would say don't stress about it. It's a natural progression for you. As you get more confident on your Meteor and you're looking for something a bit more, it's not going to scare you. It's going to really help you to even, you know, grow your I have riding the as well. same feeling. Like whenever I was riding a Meteor like a few months ago, and you know, it's the same feeling. It's your natural progression. Like in life. So yeah, man, I thank you very much for your time and talking. Like it's always good to have the insights of somebody that actually was involved, you know, I'm happy to heavily talk about involved it, in the design and all that kind of stuff. So well, we're all super proud of it. So. Yeah, thank you very much. Thank you. Glad you enjoyed it. Thank you.